वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणानां त्वा गणपति हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः श्रीनिवन्नोतिभिः सेद सादनम्। आदिपूज्यं गणाध्यक्षम् उमापुत्रं विनायकम् मङ्गलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। श्रीगणेशं नमाम्यहम्। श्रीगणेशं नमाम्यहम्। एक गणपति एक ईसा, एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे। एक गणपति एक ईसा, दोनों ने आदि माँ को ध्याया। अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो। एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे। एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे। एक गणपति एक ईसा, दोनों ने आदि माँ को ध्याया। अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो। एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे। एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे। गणपति तो है मूलाधारी, ईसा है विश्वाधारी। गणपति तो है मूलाधारी, ईसा है विश्वाधारी। गणेश अबोध
मूरत, गणेश अबोधिता की है सूरत, ईसा क्षमा की मूरत। एक बालक एक राजा, दोनों ने अहंकार को त्यागा। अंतर क्या दोनों की कीर्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की कीर्ति में बोलो। एक जागृति दिलाए, एक पार कराए, एक जागृति दिलाए, एक पार कराए। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। नरक के द्वार खड़े लंबोदर, नरक के द्वार खड़े लंबोदर, मर्यादाएं दिखाए। नरक के द्वार खड़े लंबोदर, मर्यादाएं दिखाए। स्वर्ग का द्वार बने खुद ईसा, स्वर्ग का द्वार बने खुद ईसा। निर्मल हमको बनाए, एक शासक एक तारक, दोनों ही निर्मला माँ के बालक। अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो। एक नरक छुड़ाए, एक स्वर्ग दिलाए, एक नरक छुड़ाए, एक स्वर्ग दिलाए। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। गणपति ने अवतार लिया एक, गणपति ने अवतार लिया एक। ईसा में खुद को समाया, गणपति ने अवतार लिया एक, ईसा में खुद को समाया। सगम पद पधम परे मग धर सन हरे, रे गम गम पम पद पद सनि सरे। गणपति ने अवतार लिया एक, ईसा में खुद को समाया। स्वर्ग का मार्ग सहज दर्शाया, स्वर्ग का मार्ग सहज दर्शाया। पुनरुत्थान दिलाया, एक आदि एक अंति, दोनों में ओम की शक्ति। अंतर क्या दोनों की भक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की भक्ति में बोलो। एक मातृ पुजारी, एक पितृ पुजारी, एक मातृ
मातृ पुजारी, एक पितृ पुजारी, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गणपति एक ईसा, दोनों ने आदि माँ को ध्याया, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। जय श्री माता जी। సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి పరమపూజ్య శ్రీ మాతాజీ దివ్య ఆశీస్సులతో ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమానికి ఆత్మ బంధువులందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం. తల్లి దివ్య శ్రీచరణాల సమక్షంలో రెండు అరచేతుల్ని పూర్తిగా తెరిచి ఉంచుకొని అమ్మ యొక్క బొట్టు వంక చూస్తూ ధ్యానానికి సంసిద్ధులమవుదాం. అమ్మా పరమపూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయతో మమ్ములను మీ అటెన్షన్ లోనికి తీసుకోండి తల్లి. మనమందరం ఈ ఆన్లైన్ పెండాల్లో ఈ పెద్ద సామూహికతలో ఒకటిగా ఉండాలి అని కోరుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈ ప్రాతకాల శుభవేళ దయతో మేము ధ్యానంలో ఉండడానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మ దివ్య శ్రీచరణాలకు శరణాగతి సమర్పించుకొని కుండలిని శక్తిని జాగృతపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం.
ప్రాతకాల శ్లోకాన్ని అందరం కలిసి పఠిద్దాం. ప్రాతః నమామి హృది సంస్కృతాత్మతత్వం సచ్చిత్సుఖం పరమహంసగతిం తుర్యం యత్స్వప్నజాగర్షుషుప్తమవైతి నిత్యం తద్బ్రహ్మ నిష్కలమహం న చ భూతసంగః ప్రాతః నమామి. కలెక్టివ్ గా 3 మహామంత్రాలు శ్రీ గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం దగ్గరే ఉంచుకొని 2 నిమిషాలు ధ్యానంలో ఉందాం. శ్రీ మాతాజీ దయతో మాలో శ్రీ గణేశుని దివ్య గుణాలను పెంపొందించమని మీ పాదపద్మాలను వినమ్రతతో ప్రార్థిస్తున్నాం తల్లి.
అమ్మా, మేము శ్రీ గణేశుని మెప్పును పొందునట్లు మమ్ములను ఆశీర్వదించండి తల్లి. రెండు అరచేతుల్ని భూమిపైన ఉంచి, శ్రీమాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ ఆదిభూమాత స్వరూపం. అమ్మా, ఆదిభూమాత స్వరూపమున మా సూక్ష్మ శరీరంలోని అన్ని చక్రములు, అన్ని నాడులలోని సమస్తమైన దోషములను దయతో భూమిలోకి తీసుకోండి తల్లి. ఈ సమయంలో చిత్తం మన సూక్ష్మ శరీరంలో మరియు సహస్రారంలో ఉంచుకుందాం. అమ్మ, మేము ధ్యానములో నిర్విచార స్థితిని పొందుటకు అడ్డుపడే అన్ని సమస్తమైన దోషములను, అవరోధములను, అడ్డంకులను దయతో భూతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. శ్రీ ఆదిభూమి మాతా సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిభూమి మాతా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. సముద్రవసనే దేవి పర్వతస్తన మండలే విష్ణుపత్నీం నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వ మే. కొద్ది క్షణాలు రెండు అరచేతుల్ని భూమిపైనే ఉంచుదాం. అందరం కలిసి శ్రీ గణేశ అధరు శీర్షాన్ని పఠిద్దాం. ఈ సమయంలో మన చిత్తం రెండు అరచేతుల్లోనూ, మన సూక్ష్మ శరీరంలోనూ, లేదా మనలో ఏదైనా అవాంతరాలు, అడ్డంకులు, బాధలు ఉంటే చిత్తాన్ని అక్కడ కూడా లగ్నం చేయొచ్చు. సహస్రారాన్ని కూడా గమనిద్దాం. ఓం నమస్తే గణపతయే త్వమేవ ప్రత్యక్షం తత్వమసి త్వమేవ కేవలం కర్తాసి త్వమేవ కేవలం ధర్తాసి త్వమేవ కేవలం హర్తాసి త్వమేవ సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మాసి త్వం సాక్షాదాత్మాసి నిత్యం ఋతం వచ్మి సత్యం వచ్మి అవత్వం మాం అవవక్తారం అవశ్రోతారం అవదాతారం అవధాతారం అవానూచానమవశిష్యం అవపశ్చాత్తాత్ అవపురస్తాత్ అవోత్తరాతాత్ అవదక్షిణాతాత్ అవచోర్ధ్వాతాత్ అవధరాతాత్ సర్వతో మాం పాహి పాహి సమంతాత్. త్వం వాంగ్మయస్త్వం చిన్మయః త్వం ఆనందమయస్త్వం బ్రహ్మమయః త్వం సచ్చిదానందాద్వితీయోసి త్వం ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వం జ్ఞానమయో విజ్ఞానమయోసి సర్వం జగదిదం త్వత్తో జాయతే సర్వం జగదిదం త్వత్తస్థిష్టతి సర్వం జగదిదం త్వయి లయమేష్యతి సర్వం జగదిదం త్వయి ప్రత్యేతి. త్వం భూమిరాపో నలో నిలో నభః త్వం చత్వారి వాక్పదాని త్వం గుణత్రయాతీతః త్వం దేహత్రయాతీతః త్వం కాలత్రయాతీతః త్వం మూలాధారస్థితోసి నిత్యం త్వం శక్తిత్రయాత్మకః త్వాం యోగినో ధ్యాయంతి నిత్యం. త్వం బ్రహ్మత్వం విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వం ఇంద్రస్త్వం అగ్నిస్త్వం వాయుస్త్వం
సూర్యస్త్వం చంద్రమాస్త్వం బ్రహ్మ భూర్భువస్వరోం గణాదిం పూర్వముచ్చార్య వర్ణాదిం తదనంతరం అనుస్వారః పరతరః అర్ధేందులసితం తారేణ రుద్ధం ఏతత్తవ మనుస్వరూపం గకారః పూర్వరూపం అకారో మధ్యమరూపం అనుస్వారఛాంతరూపం బిందురుత్తరరూపం నాదః సందానం సంహితా సంధిః సైషా గణేశ విద్య గణకర్షి నిశ్రుద్గాయత్రీ ఛందః గణపతిర్దేవత. ఓం గం గణపతయే నమః. ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతి ప్రచోదయాత్. ఏకదంతం చతుర్హస్తం పాశమంకుశధారిణం రథం చ వరదం హస్త్రైర్బిభ్రాణం మూషకధ్వజం రక్తం లంబోదరం శూర్పకర్ణకం రక్తవాససం రక్తగంధానులిప్తాంగం రక్తపుష్పై సుపూజితం భక్తానుకంపినం దేవం జగత్కారణమచ్యుతం ఆవిర్భూతం చ సృష్ట్యాదౌ ప్రకృతే పురుషాత్ పరం ఏవం ధ్యాయతి యో నిత్యం సయోగి యోగినాం వరః. నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమదపతయే నమస్తేస్తు లంబోదరాయైకదంతాయ విఘ్ననాశినే శివసుతాయ. శ్రీ వరదమూర్తయ నమో నమః. సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలాదేవ్యై నమో నమః. శ్రీ మాతాజీ, మీ పాదపద్మాలను వినమ్రతతో ప్రార్థిస్తున్నాము. మా చిత్తములో ఉన్న అన్ని సమస్తమైన దోషములు దయతో భూతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. అమ్మా, మా చిత్తము, మా హృదయము, మాలోని అన్ని చక్రముల్లోనూ అంతటా మీరే కొలువై ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం తల్లి. మన సూక్ష్మ శరీరమంతా చక్రాలు, నాడులు జాగ్రత్తగా గమనించుకుందాం. రెండు అరచేతులు భూమిపైనే బోర్లించి ఉంచుకుందాం. అన్నిటా చైతన్యాన్ని గమనిద్దాం, స్థితిని గమనిద్దాం. ఏదైనా అవరోధాలున్నాయా గమనిద్దాం. నేను భూమాతతో అనుసంధానమై ఉన్నాను అని చెప్పుకుందాం ఎవరికి వారం. నేను తల్లి అయిన భూమాతతో అనుసంధానమై ఉన్నాను. తల్లి యొక్క సంపూర్ణ రక్షణను నేను కోరుకుంటున్నాను. తల్లికి నేను అత్యంత వినమ్రుడను. నెమ్మదిగా చేతిని యథాస్థానంలో ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, దయతో మా ఇడా పింగళ నాడుని సమస్థితిలో ఉంచుతూ మమ్ములను సుషుమ్నా మార్గంలో ఉంచండి తల్లి. తల్లి,
దయతో మా ఇడా పింగళా నాడుల్ని సమస్థితిలో ఉంచుతూ మమ్ములను సుషుమ్నా మార్గంలో ఉంచండి తల్లి. చిత్తం సుషుమ్నా నాడి మీద ఉంచుకుందాం. వెన్నెముకని నిటారుగా చేద్దాం. ఏ ఆలోచనలు ఈ క్షణాన వద్దు అని చెప్పుకుందాం. కోరుకోవద్దు, తీసుకోవద్దు, పట్టుకోవద్దు. అమ్మా, దయతో మాలోని అన్ని చక్రాలను తెరవండి తల్లి. అమ్మా, దయతో మా సుషుమ్నా నాడిని విశాలముగా చేయండి తల్లి. చిత్తాన్ని నెమ్మదిగా సహస్రారంలోకి తీసుకెళ్దాం. సహస్రారంలో కొద్దిగా పైకి తీసుకెళ్దాం. ఈ శరీరం, మనస్సు, బుద్ధి, ఆలోచనలకి అతీతమైన స్థితిని పెంచుకుందాం. ఆత్మగా స్థితిని పెంచుకుందాం. అమ్మా, దయతో మమ్ములను మీలో ఒక కణముగా తీసుకోండి తల్లి. ఇదే స్థితిని ఇంకా పెంచుకుంటూ అమ్మ యొక్క అమృతవాణిని వింటూ ధ్యానంలో ఉందాం. Merry Christmas to you all. According to Sahaja, Christ is settled on your Agra chakra.
his whole life is depicting the qualities of a person who is a realized soul. What he has suggested in his own life is that you should not have any greed or lust. The way these days people are greedy all over the world is really shocking. Right from the childhood, our children also learn to ask for this or ask for that. Only complete satisfaction in life can give you that equanimity, that balance, by which you do not hanker after. These days, even India has become very much westernized in the sense they are also very much wanting to have peace and that. Actually, now in America, suddenly this happening. People are getting to spirituality. They come to spirituality because they think they have not found any satisfaction in it. But we have to see from his life, the great life of Christ. First he was born in a small little hut, as do so many of them when you come up. Very much satisfied, and he was put in a cradle which was all covered with dry, very dry grass. Can you imagine? And then he sacrificed his life on the cross. Whole thing is a story of that sacrifice. Because he had a power of spirit, that he could sacrifice it. He even sacrificed his own life. So you can understand the greatness of Christ was coming from his great personality of spirituality. But the same Christ is worshipped all over the world, especially in the Western countries. And you'll be amazed to know how they are running after things. All their industries are running with big stories about what they make and how people boast of their wealth. They will have a cross in their necks to show that they are Christians. First of all, one should never wear that cross on which Christ was crucified. But they do make up by this hypocrisy, and they are another extreme of Christ. Not only they, but even their wives and their children,
are all very greedy. They should have this, they should have that. But now India is very much in the same run. And what do they ask for? They think by getting all these things around them, they'll be very comfortable. It's not. They are all the time hankering. And they cannot even enjoy whatever they have achieved. It is something very surprising that in a country like America, where there was no corruption, but there were people who were making big money, they are supposed to be disciples of Christ. It's beyond me. India was once upon a time a real saintly country where saints were respected. But nowadays, India has fallen down to such a low level of greed that impossible to understand these people. We can say they had not such a great following of Christ. And those who follow Christ, also the Christians here, they are the worst. They are the ones who have taken to all kinds of Western life. Oh, greed. And they call themselves Christians. But Christ has shown that you don't need anything in this world. He is such a great personality, such a great incarnation, respected all everywhere. Why? Because his power of sacrificing was the highest. Not because he was owning a big car or any big house, nothing. Only because he was such a humble. His life is remarkable. And that today he governs the hearts of soul. Despite the fact he was born a very, very poor man and was crucified also as a very poor man. So those people who are running after money are no way Christians, are nowhere near Christ. And so happy and joyous he was. And he helped the poor, he helped the needy, because he understood their problems, because he could feel them. He tried to help all kinds of diseased people, underprivileged, while today's world has come to such a nonsense that they help countries to fight. They create Christianity to fight. What is Christianity doing in this country? It's just to create a big power of creating lots of Christians. I've heard from many places how they are converting people to Christianity. Christ never converted even a single soul.
He wanted to give transformation, as you all have got it, but not changing the religion or changing your birthmark, no. And what did he achieve is this kind of a useless, third-rate people who are running after lust and greed. I get worried sometimes about myself, that I hope my disciples and my children won't do things which are against the virtue, which are against the principles. And one of the principles is that you have to help people, those who are downtrodden, those who are not yet realized. You have to give them realization. It is not the way the world is going on that we give help to people who are doing this. If you have to save this country, if you have to save the whole world, then we have to become like Christ. Develop your sacrificing temper. It should be very, very powerful thing, because you are all realized souls. Try to develop that, a temperament of helping others. I have known some very great people in my life who were always willing to give to people who haven't got it. And they have been of such a great temperament, they were never sort of given any big award or anything, but very happy if they could help others. It's very, very sad today in this country where so many people have sacrificed their lives to achieve independence and freedom. And what is happening is now, today, same people, or maybe their children may be not the same, are supposed to be governing, supposed to be in charge, are making money. Why this situation has come? In this country also we had many people who were extremely sacrificed. They were the leaders. But how many of you are like? How many of you would like to give away something of yours to others? What would you do to help others? It's very sad that the Christian nations have never followed Christ, and we also are becoming the same. I don't say that we should not do business or we should not make money. You can, but with all that, you must remember, for whom are you doing it? What are you going to do with it? With this money, what are you going to do? Actually, we should find out at least in 1 year, have we given up one of our things to others? Not that I say it was to 5 years. No, that's too much. But can you at least sacrifice a little bit of your comfort
for the people. Surgeries have to be extremely kind and loving. If you are not that, you are not serious. First thing, you should be kind and loving and understanding the problems around and try to help as many people as you can. But that is not so. Even surgeries do not understand what is the value of that. They are on the same path as Christ was. They are realized souls. They must have that feeling. They must have that oneness with the rest of the people. And they should feel the sacrifice of Christ within themselves. How he sacrificed his life is to improve our life, to remove our ego, to fight our ego. But we are so egoistic. Whatever he has done is a waste. Is something people don't understand, and they do not imbibe his character and his life. It's very bad. For us, it is a very great message for all the people who are realized souls. It is a very great example. There are so many things to be done. We have, as you know, my mind is always with the needy. And I started making such organization. You know the way. Recently I started something for the destitute women and the orphans in Delhi. I paid most of them. But at just the finishing, I said, why not ask the ladies to pay that little money to finish? And they did. They did pay. In Delhi, I must congratulate them for showing the way to other services. I was amazed how they could raise so much money for this big organization. It is something we never see, how the women are suffering in our country, how the destitute women are suffering. They are left out by their husbands for no fault of theirs. No. Just like that. For some way, they are left on the street with the children. More in the Muslims, it's worse. And I felt very much that I should try to do something, at least bring the attention of the people to their lot and to their problem, so that they come up into life and earn their living. I think it's a duty of all the servants to go and see around who need your help. Just don't live for yourself, earning for yourself, making money for yourself, but try to help. Help those people who can really be helped, and they should say, it's the surgeries who have done. So many ideas I have of helping people, and I'm going to try them with whatever money I have. But I wish you could decide
to do something for it. Especially this country is divided into at least two parts. One is the rich, another is the very poor people. These very poor people just make my heart wrench. Wrench with pain. I don't know how to do it. It's such a vast community. But if you people decide, you can go wrong. Sit down. You can go wrong. And you can find out ways and methods of helping the people who are extremely poor. They need your help by all means. And you are capable. With the Mahalakshmi's blessings, you are very great. And try to help the people who are in great need. I know they are not surgeons, please. Don't expect them to be surgeons. They cannot. At the time of Christ, how many there were who were surgeons? How many people were there who could understand the depth of human problems? But Christ did. And he sacrificed his life for the sins of the. It's a day to celebrate his birthday with very great joy. A water birth, a water life that he had to go through. Nobody would like to have that kind of a life. But the essence of it we must understand. Running after greed is madness. There's no end to greed. Those who are greedy all the time. They are asking for money, asking for this, asking for that. Why not see to others what to pay off? Because we are in collective consciousness, we should understand what do these people want, what can we do for them. I know it's very difficult in those modern times with all the advertisements going on. But we are surgeons. We have to be knowledgeable. We have to face it in a way that the saint has to be. And try to eradicate all these ills by your special powers. Today is a day of great joy to me and to all of you. Also at the same time, when I see that the life of Christ, such a short life, how miserable it is. Not because of poverty, no, but because of hatred and because of tortures here. He didn't mind poverty. He started into the body. What he felt bad was this. The way things are wrong and the way they were oppressed. And he took up all that happened on himself to solve it. He created the Christians, and what they are doing is nonsense. Just a nonsense. It has no meaning. It has no meaning to Christ's life. And it has no meaning to the richness of
his great work. So when we are celebrating his birthday, we should also celebrate his sacrificing capacity, his power of loving. Now surgeries have కొద్ది క్షణాలు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం.
నెమ్మదిగా మన సంపూర్ణ చిత్తాన్ని అమ్మ పాద పద్మాల దగ్గర ఉంచుకుందాం. మన సంపూర్ణ చిత్తం అమ్మ పాద పద్మాల దగ్గర. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, జగన్మాత తల్లి, ఈ ప్రాతకాలమున మీ దివ్య కృపతో ఆశీస్సులతో మేము ధ్యానంలో ఉండగలిగే మహద్భాగ్యాన్ని మాకు ప్రసాదించిన మీ పాద పద్మాలకు అనంత కోటి కృతజ్ఞతలు తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, శ్రీ గణేశుని దివ్య గుణాలు మాలో పెంపొందించడం ద్వారా శ్రీ గణేశుని మెప్పును మీ మెప్పును పొందే భాగ్యాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో మా వల్ల తెలిసి తెలియక ఏ తప్పు పొరపాట్లు జరిగినా మీ బిడ్డలుగా మమ్మల్ని మన్నించి సదా మీతో కనెక్షన్లో ఉంచండి తల్లి. అమ్మ, ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో మా వల్ల తెలిసి తెలియక ఏ తప్పు పొరపాట్లు జరిగినా దయతో మమ్మల్ని మన్నించండి తల్లి. సదా 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 మా అందరి హృదయాలలో మీరు కొలువై ఉండండి తల్లి. థ్యాంక్ యూ శ్రీ మాతాజీ. జై శ్రీ మాతాజీ. నెమ్మదిగా తల్లి దివ్య శ్రీ చరణాలకు సంపూర్ణ శరణాగతి సమర్పించుకొని కుండలిని శక్తిని జాగృతపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగించుకొని సాయంకాలం 8 గంటలకి సాయంత్రపు ధ్యాన కార్యక్రమంలో అందరం కలుసుకుందాం. మనందరికీ తెలిసిన విషయమే, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చైతన్య రథయాత్ర దిగ్విజయంగా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ దివ్య పరమ చైతన్యం జగన్మాత యొక్క ఆ భగవంతుని ఆ దైవం యొక్క అంతటా వ్యాపిస్తున్నటువంటి చైతన్యం అంతా కూడా ఆ చైతన్యంలో భాగంగా మనమందరం కూడా భాగం అవ్వాలని కోరుకుంటూ, ఎక్కడెక్కడైతే చైతన్య రథం వ్యాప్తి జరుగుతుందో అక్కడ అవకాశం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పనిసరిగా పార్టిసిపేట్ చేద్దాం. ఆ చైతన్యాన్ని ఆస్వాదిద్దాం. ఆ చైతన్యంలో మనం కూడా భాగమవుదాం అని కోరుకుంటూ ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగించుకుంటూ సాయంకాలం 8 గంటలకి సాయంత్రపు ధ్యాన కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం. హ్యావ్ ఎ నైస్ అండ్ హ్యాపీయెస్ట్ డే. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ధ్యానాన్ని కొనసాగించాలనుకునేవారు ఈ సంగీత జురిని వింటూ ధ్యాన స్థితిని కొనసాగించవచ్చు. నిర్మల చరణం సంపూర్ణ శరణం, నిర్మల చరణం సంపూర్ణ శరణం. మా అహంకారం పరిపూర్ణ హరణం, మా అహంకారం పరిపూర్ణ హరణం. నిర్మల చరణం సంపూర్ణ శరణం, నిర్మల చరణం సంపూర్ణ శరణం.
జన్మల పుణ్యఫలం మా అమ్మ పాదం. ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం మా అమ్మ పాదం. చైతన్యానికి మూల స్థానం మా అమ్మ పాదం. చైతన్యానికి మూల స్థానం మా అమ్మ పాదం. మానవాళిపై మమతల రాగం మానవాళిపై మమతల రాగం మా తల్లి పాదం. మా తల్లి పాదం. మా తల్లి పాదం. నిర్మల చరణం సంపూర్ణ శరణం. నిర్మల చరణం సంపూర్ణ శరణం. ప్రేమకు కరుణకు భౌతిక రూపం మా అమ్మ పాదం. ప్రేమకు కరుణకు భౌతిక రూపం మా అమ్మ పాదం. ముల్లోకాలను చల్లగా చూసే మా అమ్మ పాదం. ముల్లోకాలను చల్లగా చూసే మా అమ్మ పాదం. మా అమ్మ పాదం. రక్కసి మూకల అంతం చూసే మా తల్లి పాదం. మా తల్లి పాదం. మా తల్లి పాదం. నిర్మల చరణం సంపూర్ణ శరణం. నిర్మల చరణం సంపూర్ణ శరణం. పంచామృతాన్ని పంచేది మా అమ్మ పాదం. పంచామృతాన్ని పంచేది మా అమ్మ పాదం. అజ్ఞానానికి అంతిమ గీతం మా అమ్మ పాదం. అజ్ఞానానికి అంతిమ గీతం మా అమ్మ పాదం. నరులను సురులుగా మార్చే యోగం నరులను సురులుగా మార్చే యోగం మా తల్లి పాదం. మా తల్లి పాదం. మా తల్లి పాదం. నిర్మల చరణం సంపూర్ణ శరణం. నిర్మల చరణం సంపూర్ణ శరణం. మా అహంకారం పరిపూర్ణ హరణం. మా అహంకారం పరిపూర్ణ హరణం. నిర్మల చరణం సంపూర్ణ శరణం. నిర్మల చరణం సంపూర్ణ శరణం. సంపూర్ణ శరణం.